Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tunaendelea na HTML na tutaangazia HTML basics. Last video tulisoma juu ya introduction to HTML. Katika HTML basic structure kuna kuanga na doctype. Doctype ndio inakuanga inaanza. Unafaa kuweka doctype, alafu after doctype kuna HTML tag. HTML tag inakujanga na closing tag. Kwa hivyo hizo zingine elements zote zinakuanga ndani ya HTML tag. Then kuna header hapa and then kuna body. Kuna part ya header na kuna tags ambazo zinawekwa katikati ya header kama title na mega data. Alafu katika body pia kuna elements hizo zingine zote zinawekangwa hapa ndani. Sasa hizi ni kama paragraph, heading, division, hizo zote zinawekwa katika body tag. Tutaanza na ya kwanza, ile ni doctype. Doctype inakuanga inafafanua aina ya document. Kwa hivyo inakwambia hii document ni type gani. Alafu pia ina instruct browser ni type ama ni version gani ya HTML ambayo inatumika. Instruction ni kama inakwambia ni HTML 1.0. Kuna versions tofauti zimekuwa, lakini sana sana siku hizi tunatumianga HTML 5. Hii ndio version ambayo ni latest ndio inatumika. Kwa hivyo doctype ina inform browser ni HTML gani, ni version gani ya HTML ambayo tunatumia. Ya pili ni HTML tag. HTML tag ina inform browser kuwa document ni HTML. Kwa hivyo inaambia browser tunatumia document ya HTML. Chochote kimewekwa ndani ya ile HTML tag inakuanga ina describe the web document. Hiyo document ya web itaapia aje. Kwa hivyo inadescribiwa ndani ya HTML tag. So all other tags come inside the HTML tag except the doctype. Kwa hivyo doctype peke yake ndio haikuangi pale. So tunasema hivi, elements zote zinakuwa nested ndani ya HTML tag. Ya tatu ni head. Head inapaswa kuwa kipengele cha kwanza katika ile HTML element. Ndani yake kuna kuanga na mega data. Mega tags zinatumikanga kuboresha ile ranking ya search ya engine. So ukisearch something in the engine about that page, mega tags zinatumika kuiboresha ama kuifanya ikuwe kuimprove hiyo ranking. Next tutaangalia title. After head tunaendanga hapo ndani ya head tag kunawekangwa nini? Title. Unaweza weka title. Kwa hivyo pia kuna kuanga na mega tag na title ndani. Ukifungua browser window unaonanga title ya hiyo page imeandikwa pale juu. Hiyo title unawekanga hiyo title ukitumia ile tag inaitwa title. So title tag inatumika kuweka title katika HTML page. Alafu pia inaapia ndani ya head tag. Kwa hivyo ndani ya head tag unaweka hapo ndani nini? Title tag. Title tag ni optional. Saa zingine unaweza decide kwamba hutaki kuiweka katika page yako. Kwa hivyo si lazima iwekwe, si lazima uweke title katika ile page. Next tutaangalia the body tag. Vitu ambazo unaona ukifungua page yoyote ya website ama ukifungua web browser inakuanga ndani ya body tag. So body tag ni kama container ambayo imewekwa vitu vyote ambazo unaona, you can see ukifungua ile ama ukiload ile page katika website. Hizo vitu ambazo unaona pale zinakuanga zimewekwa ndani ya body tag. Kwa hivyo end user mwenye anatumia ile website ama mwenye anatumia ile page, chenye anaona pale ama ile maandishi anaona pale imetengenezwa ukitumia nini? Body tag content. Kwa hivyo hiyo ni content ya body tag, ndio inaonekana katika screen. Kwa hivyo ina describe the body content katika nini? The screen. What you will see on the screen ina describiwa ndani ya body. Kwa hivyo body tag ni very important kwa sababu vitu ambazo vyote zinawekwa pale ndio zitaonekana katika screen ama zitaonekana katika web page. Tutaenda kwa Visual Studio Code tuandike hizi tags ndio tuweze kuelewa the basic structure ya HTML. Katika Visual Studio Code tutaanza na kuweka the doc type. Kwa hivyo tunaanza na doc type, then you close the tag, enter. Then we go to the HTML tag.
iko na closing tag, tuna enter. Ndani yake tunaweka the head tag, alafu ndani ya head tag tumesema kuna kuanga na nini, title. Yes, title, the closing tag ya title. So tuweke title. Yes, it's there. Yes. Then ndani ya title tutaandika something. So we are going to write web page. Web page title. Then after that, this one we have said kuna kuanga na HTML, then header tumesema ndani yake ina describe the page, kwa hivyo tumeadd the title to describe that page. Then after that we introduce the body. Tumesema body, kila kitu yote yenye unaona katika screen yako inakuanga imewekwa ndani ya body tag. Alafu sasa tunaandika content. So we have said the content that is seen, that is visible to the end user. End user ni watu ambao wanatumia ile website. Sasa nyinyi ndio end user, watu wenye wanatumia chenye umetengeneza sasa. Hao ndio end users. So katika body tag hapo ndio kuna kuanga na vitu ambazo ziko visible katika web page. Sasa tuna save program yetu, file, save. Pia you can click Control S. After saving the program, you go where you have saved the program ndio tuweze kuirun. So you go where you have saved the program ndio tuweze kurun. So hivyo tumesave kwa desktop, you double click. Hapa ndio tumesave, so tuta double click. So immediately inafungua the content that is visible to the end user. So we are opening the body. Hii ndio the body part, content that is visible to the end user. So the body is what is visible. That is what you see. So and everything that we put inside the body is what we will be able to see on the screen tukienda kwa web browser. Kwa hivyo hapa ni kwa web browser tunaona. So let us take this one to its own page. Hii ikuwe page tofauti. Sasa hii hapa tunaona web page title. Hapa we can see the title. Tunaona ile title yetu ambayo tumeandika. So hivyo title inaonesha the title of the page, hii page sasa. Alafu hapa inaonesha the body. The body is what we see on the screen. Ukirun your web page ama ukirun your website, what you see on the page is what is there in the body part of the tag. Tumeenda kwa Visual Studio Code, tumeandika hizi tags, tumeweza kuona the title na tukaona the body part, how it appears on the screen or on the web page. Tafadhali make sure umeandika the tags correctly ndio upate the correct output. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.